منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين لحكم روسيا في 7 مايو عام 2000 عاصر 5 رؤساء أمريكان: بيل كلينتون، جورج دبليو بوش، باراك أوباما، ترامب وبايدن. مرت العلاقة بين روسيا وأمريكا خلالهم بتواصل جيد إلى توتر وتبادل الاتهامات والتصريحات القوية، وصولا إلى خيبة الأمل في إصلاح العلاقات بين البلدين. رأي الرؤساء الأمريكان في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. The decision that I made last week, missile defense, will create an opportunity for President Putin and the next American president to reach a common position. And I hope they can, because I think it's very important for the future that we continue to work together. بوتين لم يخدعنا، ولكنه لم يفعل ما ظننا أنه سيقوم به. وأعتقد أنه واصل ما كان يفعله منذ وقت طويل. نظرة رئيس بوتين لاستعادة العظمة الروسية تعود للقرن التاسع عشر. يعتقد أن من المهم جدا أن تتحكم روسيا قدر المستطاع في كافة الدول المحاذية له. هذا ما يفسر ما يفعله في أوكرانيا مثلا. يعتقد أن عليه أن يحافظ على نفوذه في الشرق الأوسط. ليس لدينا مشكلة في هذا. روسيا والولايات المتحدة كانتا تتشاركان رعاية محادثة السلام الأولية في الشرق الأوسط في إطار عملية السلام قبيل الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة. ولكن بوتين يعتقد أنه لا يمكن ممارسة هذا النفوذ إلا بمعارضة الولايات المتحدة وأوروبا. لقد فوت فرصة هامة في أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا يجعل من أوكرانيا جسرا بين أوروبا وروسيا، وبطريقة تسهم في رخاء أوروبا وروسيا وأوكرانيا. وطالما احتفظ بوتين بوجهة نظر مختلفة حول كيفية استعادة عظمة روسيا، ستظل الخلافات قائمة بيننا. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. He's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. And I appreciated so very much the frank dialogue. There was no kind of diplomatic chit-chat trying to throw each other off balance. There was a straightforward dialogue. And that's the beginning of a very constructive relationship. I wouldn't have invited him to my ranch if I didn't trust him. Well, I had a very useful conversation with President Putin, and I began by thanking him again for the cooperation that they provided in dealing with the tragedy of the bombing at the Boston Marathon. We have a shared interest in countering terrorist violence, and we are continuing to strengthen our cooperation on this issue, including as we welcome Russia hosting the Winter Olympics in Sochi. As President Putin indicated, we had extensive discussions about how we can further deepen our economic and commercial relationships. I think we're poised to increase both trade and investment between our two countries, and that can create jobs and business opportunities both for Russians and Americans. You know, I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated the degree to which, in this new information age, Vladimir Putin got what he wanted. Well, look, I think that what is true is that the Russians intended to meddle, and they meddled. I'll be honest with you, George, one of the things that I am concerned about is the degree to which we've seen a lot of commentary lately where there were Republicans or pundits or cable commentators who seem to have more confidence in Vladimir Putin than fellow Americans because those fellow Americans are Democrats. That cannot be. Does that include the president-elect? Vladimir Putin's not on our team. If we get to a point where people in this country feel more affinity with a leader who is an adversary and views the United States and our way of life as a threat to him, then we're going to have bigger problems than just cyber hacking. The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. So dumb. You respect Putin? I do respect him. Do you? Why? Well, I respect a lot of people,
but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world. Right. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим. Oh, I think he is a war criminal. Now you have Ireland and Great Britain standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. И почему об этом говорю? Мы что знаем, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться.